எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணீர் ஆகப் பெறின். ஒருவர் தான் கொண்டுள்ள எண்ணத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு செயலை மேற்கொண்டார் எனில் அவர் நினைத்தவாறே அந்த எண்ணத்தை அடைவார் என்கிறது குறள். வணக்கம். இது புதுக்கோட்டை ஸ்டடி சர்க்கிள் அலுமினி மெம்பர்ஸ் வழங்கும் வாட்ஸ்அப் செவிவழி வகுப்பு. இன்று நாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஜியாகிரபி மற்றும் யூனிவர்ஸ் என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை கலந்து ஆலோசிக்க இருக்கிறோம். ஜியோகிராஃபி மீன்ஸ் description of the earth. Geography is the description of the earth. The term geography was first coined by Eratosthenes. Eratosthenes is a Greek scholar who coined the term geography from Greek language. The first person to calculate the circumference of the earth and also tilt of the earth axis is Eratosthenes. Anaximander created the first map of the world. Anvil created first map of India. Ptolemy first presented India on the world map. Branches of geography. Geography broadly classified into physical geography and human geography. Physical geography includes the study of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Human geography is concerned with human activities and relation with their physical environment. Geomorphology is study of landforms, their evolution and related process. Paleontology is study of fossils. Fossils is remains of ancient organism, whether it is a plant or animal, preserved in sedimentary rocks. Climatology is study of climate and weather conditions. Hydrology, study of water, its occurrence, its movement and its uses. Pedology is study of soils. Petrology is study of rocks. There are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. Cosmology is study of universe. Meteorology is study of atmosphere. Cartography is study of maps. Selenology is study of moon. The first chapter, universe. The study of universe is known as cosmology. Universe is commonly defined as consist of billions of galaxy. Universe பேரண்டம் என்பது பல கோடிக்கணக்கான அண்டங்களின் தொகுதி. There are three main theories to explain the origin and evolution of the universe. The first one is Big Bang theory or expanding universe hypothesis, proposed by George Lemaitre. As per Big Bang theory, some 13.7 billion years ago, the explosion occurred, leading to the formation of galaxies, of stars and other heavenly bodies. Billions of years ago, cosmic matter, that is universe, was in extremely compressed state, from which expansion started by primordial explosion. This explosion broken up the super dense compressed ball and cast its fragments far out into space, where they are still traveling.
This expansion continues even to the present day. As it grew, some energy was converted into matter. It has happened 13.7 billion years ago. In 1920, Edwin Hubble provided evidence that the universe is expanding. This is about Big Bang theory. The next theory about the origin of universe is steady state theory. Steady state theory explained by Hermann Bode and Thomas Gold. It says the universe has no beginning, no end. The next theory about the origin of the universe is pulsating theory by Dr. Alan Sandage. According to this theory, the universe is expanding and contracting alternatively. Now the universe is expanding. The widely accepted theory about the origin of the universe is the Big Bang theory, பெருவெடிப்பு கொள்கை. பெருவெடிப்பு கொள்கை ஏப் ஜார்ஜஸ் லீ மேட்டர் என்பவரால் கூறப்பட்டது. பேரண்டம் ஒரு காலத்தில் அடர்த்தியாகவும் வெப்பமாகவும் நெருக்கமாகவும் இருந்த ஒரு பந்து போன்ற அமைப்போடு இருந்தது. 13.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய வெடிப்பு, காஸ்மிக் வெடிப்பு நிகழ்ந்தது. இவ்வெடிப்பிலிருந்துதான் பூமி உட்பட மற்ற நட்சத்திரங்கள் உட்பட இந்த பேரண்டம் உருவானது. இப்பேரண்டம் இன்னும் விரிவடைந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்று இந்த தியரி கூறுகிறது. எட்வின் ஹெபிள் பேரண்டமானது விரிவடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்றும் காலம் செல்ல செல்ல அண்டங்கள் ஒன்றையொன்று விலகிச் செல்கின்றன என்றும் கூறினார். கேலக்சி, அண்டம் அல்லது நட்சத்திர கூட்டம். கேலக்சிஸ் groups of millions of stars. பல கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களின் விண்மீன்களின் தொகுதி அண்டம் கேலக்சி எனப்படுகிறது. Galaxies are made of millions of stars held together by the force of gravity. There are three forms in galaxies. Spiral galaxy, for example, our Milky Way and Andromeda galaxy are example for spiral shape, elliptical shape and irregular shape. There are three types of forms or shape of the galaxies. The diameters of individual galaxies range from 80,000 to 1,50,000 light years. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. The formation of stars is believed to have taken place some 5.6 billion years ago. Our own galaxy is called the Milky Way galaxy or Akash Ganga. நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அண்டமானது பால்வழி மண்டலம் அல்லது ஆகாய கங்கை எனப்படுகிறது. Milky Way galaxy contains 100 to 300 billion stars. Andromeda is our nearest galaxy. Andromeda galaxy is our nearest galaxy. The Milky Way galaxy is spiral in shape. Ptolemy said that Earth was the center of the universe and sun and other heavenly bodies revolve around it. Then Copernicus said that the sun is the center of the universe and not the earth. Finally, Kepler said that sun is the center of the solar system and not the universe. Edwin Hubble said the existence of galaxies beyond Milky Way. Brightest star outside the solar system is Sirius or Dog Star. Closest star to the Earth is Sun. Closest star to our solar system is Proxima Centauri, which is 4.2 light years away. Next to that, Alpha Centauri, which is 4.3 light years away. Andromeda is our nearest galaxy. The color of a star
depends upon its temperature. If it is blue color, it has maximum temperature, then yellow, and finally red. Stars are heavenly bodies shining by their own light. The stars can only produce their own light. Neutron star or pulsars are the end product of evolution of stars. Supernova is the explosive death of star. If a supernova explosion occurs, a star has burnt up all its available nuclear fuel and the core collapses. White dwarf is low mass stars. The mass of the star is relatively small like our sun. Then it is known as white dwarf. The mass is relatively high than our sun. It is known as neutron star or pulsar. If the star is bigger than sun, it will turn into neutron star or pulsar. This is the evolutionary stages of a star. இன்று நாம் பேரண்டம் மற்றும் அண்டங்கள் அதனுடைய கொள்கைகள் அவற்றை பற்றி சில கருத்துக்களை கலந்து ஆலோசித்தோம். மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணீர் ஆகப் பெறின். ஒருவர் தான் கொண்டுள்ள எண்ணத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு செயலை மேற்கொண்டார் எனில் அவர் நினைத்தவாறே அந்த எண்ணத்தை அடைவார் என்கிறது குறள். வணக்கம். இது புதுக்கோட்டை ஸ்டடி சர்க்கிள் அலுமினி மெம்பர்ஸ் வழங்கும் வாட்ஸ்அப் செவிவழி வகுப்பு. இன்று நாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஜியாகிரபி மற்றும் யூனிவர்ஸ் என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை கலந்து ஆலோசிக்க இருக்கிறோம். ஜியோகிராஃபி means description of the earth. Geography is the description of the earth. The term geography was first coined by Eratosthenes. Eratosthenes is a Greek scholar who coined the term geography from Greek language. The first person to calculate the circumference of the earth and also tilt of the earth axis is Eratosthenes. Anaximander created the first map of the world. Anvil created first map of India. Ptolemy first presented India on the world map. Branches of geography. Geography broadly classified into physical geography and human geography. Physical geography includes the study of lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Human geography is concerned with human activities and relation with their physical environment. Geomorphology is study of landforms, their evolution and related process. Paleontology is study of fossils. Fossils is remains of